Hello students, my name is Murthy, lecturer in physics. Today we discuss about physical world. This is the first chapter in first year physics. Welcome to physical world. Physical world. భౌతిక ప్రపంచం. Here first we define what is physics. Physics is the study of nature and natural phenomena. Physics is the study of different types of energy and properties of matter. Physics is the study of properties of matter and different forms of energy. Sound, light, heat energy, electrical energy, magnetic energy, gravitational energy, different kinetic energy, different types of energy. Study of nature of material and properties of matter and different forms of energy. వివిధ శక్తి రూపాల గురించి పదార్థం యొక్క ధర్మాల గురించి తెలియజేసే శాస్త్రమే భౌతిక శాస్త్రం. ఇది న్యాచురల్ ఫినోమినాని తెలియజేసే శాస్త్రం. శక్తి వివిధ రూపాలు, ధ్వని శక్తి, ఉష్ణ శక్తి, కాంతి శక్తి. పదార్థం మూడు రకాలుగా మనకు లభ్యమవుతుంది. మూడు స్థితిలో మెయిన్ గా ఘన, ద్రవ, వాయు స్థితులు, సాలిడ్ స్టేట్, లిక్విడ్ స్టేట్ అండ్ gaseous state. Water at room temperature in liquid state. At 0 degrees centigrade, that is in solid state, that is in the form of ice. At 100 degrees centigrade, that is in vapor state. At this temperature and pressure, few substances are in solid state, few are in liquid state, and few are in gaseous state. ద్రవ స్థితిలోను, ఘన స్థితిలో, వాయు స్థితిలోను ఇప్పుడున్న వాతావరణ పరిస్థితిలో వాతావరణ పీడనం 76 సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. మన ఉష్ణోగ్రత రేంజ్ లో మన దగ్గర ఉన్న ఉష్ణోగ్రత వ్యాప్తిలో కొన్ని ద్రవ పదార్థాలుగా, కొన్ని ఘన పదార్థాలుగా, కొన్ని వాయు పదార్థాలుగా కనిపిస్తుంది. There are four fundamental forces in nature. Number one, gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, weak nuclear force. గురుత్వాకర్షణ బలం, విద్యుదయస్కాంత బలాలు, ప్రబల న్యూక్లియర్ బలాలు, అల్ప న్యూక్లియర్ బలాలు. Gravitational force. In gravitation, you are going to learn about this gravitational force. Newton's universal law of gravitation is that according to that, the force between any two objects in the universe is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. There are four fundamental forces in nature. ఒకటి గురుత్వాకర్షణ బలం, రెండు విద్యుదయస్కాంత బలాలు, మూడు ప్రబల న్యూక్లియర్ బలాలు, నాలుగు అల్ప న్యూక్లియర్ బలాలు. Gravitational force. It is force of attraction between any two objects by virtue of their masses. In gravitation, you are going to learn in detail about this. Newton's universal law of gravitation. It is force between any two bodies in the universe. It gives the force of attraction between any two bodies in the universe. గురుత్వాకర్షణ బలం, గురుత్వ బలం. రెండు వస్తువుల మధ్య ఉండే ఆకర్షణ బలం, వాటి ద్రవ్యరాశికి సంబంధించి ఉండే ఆకర్షణ బలం, అది గురుత్వ బలం. Electromagnetic force. Second one, electromagnetic forces. It is the force between two charged particles. రెండు ఆవేశపూరిత కణాల మధ్య ఉండే బలాన్ని సూచిస్తుంది. సజాతి ఆవేశాలు వికర్షించుకుంటాయి, విజాతి ఆవేశాలు విజాతి ఆకర్షించుకుంటాయి, సజాతి ఆవేశాలు వికర్షించుకుంటాయి. Like charges repel each other, unlike charges attract each other. It is the force between two charged particles, electromagnetic forces, విద్యుదయస్కాంత బలాలు. Third one,
Strong nuclear forces. Strong nuclear forces bind protons and neutrons in a nucleus. In a nucleus, we know protons and neutrons exist inside the nucleus. Electrons revolve around the nucleus in different orbits. So protons, neutrons exist inside the nucleus. Then three types of forces act inside the nucleus. So forces between proton and proton, neutron and neutron, and third one between proton and neutron. So these forces are very strong. Strong nucleus forces bind protons and neutrons in a nucleus. Weak nuclear forces. Weak nuclear forces will appear only in certain nuclear processes, such as beta decay of nucleus, where nucleus emits electrons and neutrino. Beta కణాన్ని విడుదల చేసినప్పుడు న్యూక్లియస్ ఎలక్ట్రాన్ ఉద్గారం చేయడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్ మరియు న్యూట్రాన్ ఉద్గారం చేయడం వల్ల బలాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి వీక్ దుర్బల న్యూక్లియర్ బలం. ఇవి విద్యుదయస్కాంత బలాల కంటే ప్రబల కేంద్రక బలాల కంటే వీక్ గా ఉంటాయి, తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇవి వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్. In physics, there is conserved quantities of that. In physics, any physical phenomena is governed by certain forces. Several physical quantities will change with time, but some special physical quantity will remain constant with time. Such physical quantities are called conserved quantities of nature. నిత్యత్వం చెందితే కొన్ని భౌతిక రాశులు నిత్యత్వాన్ని చెందుతాయి. మనం రెండు నియమాల్ని నేర్చుకోబోదు. ద్రవ్యరాశి నిత్యత్వ నియమం, శక్తి నిత్యత్వ నియమం. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. According to law of conservation of momentum, in a system, in the absence of external force, total momentum in a system is constant. బాహ్య బలం పనిచేయనంత వరకు ఒక వ్యవస్థలోని మొత్తం ద్రవ్యవేగం స్థిరము. దిస్ ఈస్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ momentum. Similar law of conservation of energy. Total energy in the universe is constant. We can convert one form of energy into another, but we cannot create or destroy energy. Total energy is constant in the universe. దీని శక్తి నిత్యత్వమే ఉంటుంది. విశ్వంలోని మొత్తం శక్తి స్థిరం. శక్తిని ఒక రూపంలోని మరొక రూపంలో మార్చవచ్చు, కానీ శక్తిని కొత్తగా పుట్టించలేము, నాశనం చేయలేము. దీంట్లో శక్తి స్థిరంగా ఉంటుంది. In the case of freely falling body, we can verify law of conservation of energy. In work power energy chapter, we are going to learn about this. We are going to prove total energy is constant in the case of freely falling body. స్వేచ్ఛగా కిందకి పడే వస్తువు విషయంలో మొత్తం యాంత్రిక శక్తి స్థిరము అని చూపిస్తుంది. భౌతిక శాస్త్రంలో ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు తమ కాంట్రిబ్యూషన్ తో సైన్స్ డెవలప్ చేశారు. కొంతమంది మనం నేర్చుకున్నాం. మొదటగా ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బయాన్సీ, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద లీవర్, ఈ రెండింటిని ఆయన కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. Archimedes principle is very popular in fluid mechanics. We are going to learn about Archimedes principle. Because of this principle, we can estimate the gold in a ring, the quantity of gold in a ring, in an ornament, using this Archimedes principle. Is a very popular one. Second, Galileo Galilei. He contributed in physics the law of inertia. Law of inertia. Galileo invented telescope in 1635. After the discovery of telescope only, that is special branch in physics developed, that is astronomy. Astronomy is a special branch in physics. After discovery of telescope, vastly developed this one. We know about inertia. The inability of a body to change its state by itself is called inertia. జడత్వము.
ఏదైనా ఒక వస్తువు తన స్థితిని తనంత తానుగా మార్చుకోలేకపోవడాన్ని జడత్వం అంటారు. యూనివర్స్ ఓన్లీ టూ స్టేట్స్ ఆర్ ద ఏదే వస్తువైనా నిశ్చలశీలంగా ఉండొచ్చు, చలనంలోనే ఉంటుంది. Well, there are only two states, rest or in motion. Any body either in rest or in motion. If there is no change in position of a body with respect to time and surroundings, then we can say the body is at rest. If there is a change in position with respect to time and surroundings, then we can say the body is in motion. Suppose a body is in motion. It cannot change its state by itself. You should apply some force in opposite direction to stop, to change, to take, to rest. ఏ వస్తువు తనంత తానుగా తన స్థితిని మార్చుకోలేకపోయే ధర్మాన్ని జడత్వం అంటారు. జడత్వం మూడు రకాలు: నిశ్చల స్థితి జడత్వం, చలన జడత్వం, దిశా జడత్వం. ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్, ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ అండ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్. సో after that, Newton, Isaac Newton, we are calling him as father of physics. He contributed and discovered in physics universal of gravitation, laws of motion, corpuscular theory of light, reflecting telescope. Universal of gravitation, this is a popular one. Laws of motion. There are three laws. First law is called as law of inertia. Jadatvanimo. Every body continues in a state of rest or of uniform motion until an external force acts on it. Second law is called as law of momentum. The rate of change of momentum of the body is directly proportional to applied external force. Third one is law of action and reaction. There is an equal and for every action there is an equal and opposite reaction. జడత్వ నియమం ప్రకారం ప్రతి వస్తువు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న వస్తువు నిశ్చల స్థితిలోను, చలనంలో ఉన్న వస్తువు చలనంలో బాహ్య బలం పనిచేయనంత వరకు కొనసాగు. సెకండ్ లా ద్రవ్యవేగ నియమం. ఒక వస్తువుపై పనిచేసే బాహ్య బలం ఆ వస్తువులో కలిగే ద్రవ్య వేగంలో మార్పు రేటుకి అనులోమానుపాతంలో ఉంది. థర్డ్ లా చర్య మరియు ప్రతిచర్య నియమం. ప్రతి చర్యకు సమానమైన వ్యతిరేక ప్రతిచర్య ఉంది. దీస్ త్రీ లాస్, దీస్ ఆర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ మెకానిక్స్. Corpuscular theory of light. There are different theories to explain light. There is Newton's corpuscular theory of light, Huygens wave theory, Maxwell's electromagnetic wave theory, Planck's quantum theory, like that. Isaac Newton, he proposed corpuscular theory. According to this theory, there are only 3 points. Number one, light consists of tiny particles called as corpuscles. Second one, the velocity of light is more in denser medium than in rarer medium. This is a failure one, this statement. The velocity of light is more in denser medium and less in rarer medium. Actually, the velocity of light is more in rarer medium and less in denser medium. Third one is the color of light depends on size of the particles. According to this corpuscular theory, these three are the points. Reflecting telescope, invented the reflecting telescope. After this, and Newton also invented white color consists of 7 constituent colors. This is a very, very important one. Why he himself called as father of physics is he conducted experiments in all the fields. Heat, Newton's law of cooling, you are going to learn. In sound, Newton's equation of velocity of sound equal to square root of p by rho. So he conducted experiments, sound, light, heat, that is pure physics in all fields. He conducted experiment. That's why we call him as father of physics. After that, C.V. Raman, our Indian scientist, he conducted experiments on scattering of light, inelastic scattering of light by molecules. ఆకాశం ఎందుకు నీలంగా ఉంటుంది, దాన్ని సివి రామన్ ఫలితం, సివి రామన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆధారంగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ టు అపియర్ స్కై as blue. Edwin Hubble,
There is expanding universe. He conducted experiments on expanding universe. Hubble telescope, given name to a telescope. Hubble telescope is the expand using that we can observe heavenly bodies. So he conducted experiments on expanding universe. Or that Hideki Yukawa. He conducted experiments on theory of nuclear forces. Theory of nuclear forces. He developed the concept Yukawa. Chandrasekhar, another Indian scientist, Chandrasekhar. He conducted experiments on black holes, evolution of stars. Chandrasekhar limit structure and evolution of stars. His contribution to physics. So Chandrasekhar, he conducted experiments on astronomy. In this, he observed, he proposed theories to explain about black holes. Chandrasekhar limit, that's a very, very important phenomena. From that, very easy to learn about the black holes. చీకటి రంధ్రాల గురించి తెలుసుకునే క్రమంలో చంద్రశేఖర్ లిమిట్ అని కనుక్కోవడం ద్వారా చంద్రశేఖర్ లిమిట్ ద్వారా చీకటి రంధ్రాలని ఈజీగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మైకేల్ ఫారడే. ఫారడేస్ లాస్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ లాస్, విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణ నియమాల్ని మైకేల్ ఫారడే కనుగొన్నారు. Faraday, there is a unit of capacitance. His name, we are using as unit of capacitance as Farad. There is Michael Faraday's name, Farad. So 1 microfarad equal to 10 power of minus 6 farads. Farad is the unit of capacitance. After that, James Clerk Maxwell. Maxwell conducted experiments on electromagnetic theory, light, electromagnetic law. So Maxwell's electromagnetic wave theory. According to this theory, light travels in the form of electromagnetic waves. Varying electric field produces magnetic field. Varying magnetic field produces electric field. మార్పు చెందే విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రం అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని, మారే అయస్కాంత క్షేత్రం విద్యుత్ అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని కనుగొంటుంది, ఏర్పరుస్తుంది. సైకిల్ డైనమో, there is a magnet. If it touches the back wheel of the vehicle, then it rotates. Because of rotating magnetic field, that bulb glows. Varying magnetic field produces. You use turbines consists of magnets using waterfalls they make to rotate. Because of that, you are generating power. So varying electric fields produce magnetic field. Varying magnetic field produce electric fields. After that, J.J. Thomson. J.J. Thomson invented electron. J.J. Thomson conducted experiments using discharge tubes. Discharge tube arranged, he took a cathode and a cylindrical anode. Initially they thought because of attraction, electrons are flowing from cathode to anode. He changed the position of anode. From cathode, few rays are traveling in straight line way. He used a cylindrical anode in the discharge tube. Even though anode is there, they travel in straight line way, and he arranged a zinc sulfate screen before the cathode rays. Then he observed scintillations, bright and dark spots on the zinc sulfate screen. Then he conducted experiments on cathode rays. He observed those are negatively charged particles, named as electrons. The flow of electrons is electric current. The flow means the flow of electrons is electric current. There is the relation between electric current and charge. The amount of charge flow in 1 second is electric current. So J.J. Thomson discovered electron while conducting experiments on cathodes. Cathode కిరణాల మీద థామ్సన్ జరిపిన ప్రయోగాల వల్ల cathode కిరణాలు negatively
రుణావేశం కలిగిన కణాలని కనుక్కున్నాడు. వాటికి ఎలక్ట్రాన్ అని పేరు పెట్టాడు. After that, Albert Einstein, popular one, he conducted experiments on photoelectric effect, the expansion of photoelectric effect theory of relativity. He conducted photoelectric effect and theory of relativity. Einstein photoelectric effect. That is a converse of our we are using lamp. Lamp emits light. In that, electrical energy is converting into light energy. That is converse. Photoelectric effect. We are getting electrons from light. When light incident on sodium like alkali metal, it releases few electrons. Those are called as photoelectrons. This phenomena is called as photoelectric effect. So light incident on ordinary light incident on sodium, no electron will come because that energy is not sufficient. Light has got energy. There is a relation between energy and frequency. That equal to E equal to H in nu, where H is Planck's constant, nu is frequency. Again, there is a relation between frequency and wavelength. C equal to nu lambda. So then, when light incident on alkali metal, it releases electrons. The minimum frequency is required to release the photoelectrons when incident on the alkali metal is called a threshold frequency. దాని ఆరంభ పౌనఃపున్యం అంటారు. ఎంత కనిష్ట పౌనఃపున్యం కలిగిన కాంతి సోడియం వంటి ఆల్కలి మెటల్ ని పతనమైనప్పుడు ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ బహిర్గతం అవుతాయో ఆ పౌనఃపున్యాన్ని ఆరంభ పౌనఃపున్యం అంటారు. ఎందుకు ఈ ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వస్తున్నాయంటే ఈ సోడియం లాంటి ఆల్కలి మెటల్ కొంత శక్తిని గ్రహిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్క్ ఫంక్షన్, పని ప్రమేయం. The amount of energy absorbed by the alkali metal to release the photoelectrons is called as that is work function. ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ విడుదల చేయడానికి ఆల్కలి లోహం గ్రహించే శక్తిని పని ప్రమేయం అంటారు. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఆరంభ పౌనఃపున్యం, పని ప్రమేయం. ఎంత కనిష్ట పౌనఃపున్యం కలిగిన కాంతి ఆల్కలి లోహంపై పతనమైనప్పుడు ఫోటో ఎలక్ట్రాన్లు బయటకు వస్తాయో ఆ పౌనఃపున్యాన్ని ఆరంభ పౌనఃపున్యం అంటారు. The minimum frequency of radiation required to release the photoelectrons is called a threshold frequency. The amount of energy absorbed by the alkali metal to release the photoelectrons is called as work function. After that, R.A. Millikan conducted experiments on charged particles, measurement of charge of electron, oil drop experiment, that is a popular one of R.A. Millikan, measurement of charge of electron. ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఆవేశాన్ని మిల్లికాన్ జే థామ్సన్ ప్రయోగం నుంచి స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ విశిష్ట ఆవేశాన్ని కనుక్కుంటారు జే థామ్సన్. E/m ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, విద్యుదావేశానికి ద్రవ్యరాశికి మధ్య గల నిష్పత్తిని విశిష్ట ఆవేశం, స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్. జే థామ్సన్ ప్రయోగం నుంచి స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ మెజర్. The ratio of charge of electron to mass of electron is called specific charge. Millikan conducted experiments, that is oil drop experiment, and he measured charge of electron. From these two, we can calculate mass of electron. J. Thomson ప్రయోగం నుంచి విశిష్టావేశం E/m, మిల్లికాన్ ప్రయోగం నుంచి చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కనుక్కున్న తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ద్రవ్యరాశిని మనం కొలవగలిగాం. After that, Rutherford, the nuclear model of atom. Ernest Rutherford పరమాణు నమూనాన్ని ప్రతిపాదించి Rutherford atomic model. John Bardeen, he conducted experiments and invented transistors, theory of superconductivity. Transistors,
Diodes, electron transistor is an electronic device. It consists of there is a emitter, base, and collector. We conduct experiments on transistors. Theory of superconductivity. We know what is conductivity. Conductors, bad conductors in electrical. The few substances they allow electrons to flow through them. Few oppose the flow of electrons. The substances though allow the electrons to flow through them are called conductors, electrical conductors. The substances though stop to flow through them are called bad conductors or insulators. The study of semiconductors is electronics. Electronics is the study of semiconductors. Electrical is the study of conductors. We are using both electrical and electronic devices. Electrical devices, electric lamp, electric tube, electric tube light, these are all electric fan. These are all electrical devices. In that only conductors, cell phone, computer, these are all electronic devices. In there are semiconductor devices. వాగాలు విద్యుత్ వాగాలు విద్యుత్ బంధకాలు అర్ధవాగాలు ద స్టడీ ఆఫ్ ఈ అర్ధవాగాల గురించి తెలియజేసే శాస్త్రాన్ని ఎలక్ట్రానిక్స్. థియరీ ఆఫ్ సూపర్ కండక్టివిటీ. All metals are conductors. Very good conductor in metals is silver. First one is silver, second one is copper, third one is aluminum, etc. Even though there is a very good conductor, silver also offers some resistance, but that is very less. But at minus 273 degrees Celsius, all metals are superconductors. They offer only zero resistance. A conductor which offers only zero resistance is called as superconductors. So, Burdin conducted experiments on transistors, theory of superconductivity. These are all few scientists we mentioned here. There are so many scientists conducting experiments to explain the nature. ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు రకరకాల ఫీల్డ్స్ లో కనుగొన్న దాన్ని బట్టి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్న అన్ని హీట్, న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్, స్టీఫెన్స్ లా, వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా, వీన్ సైంటిస్ట్ నేమ్, స్టీఫెన్ scientist name. There are so many scientists involved to explain heat, different like layers of light, Huygens wave theory you are going to learn. Young's double slit, there is another scientist, Young's modulus, that's a popular one in elasticity, properties of solids. In that you are going to learn about Young's modulus. Another scientist. There are so many scientists involvement is there about in physics. So we are learning only the fundamentals here. So Newton in mechanics conducted so many experiments. Galileo invented telescope. So Henry, there is in electromagnetic theory, or the hertz. We are taking on unit for frequency is hertz. పౌనపుణ్యానికి ప్రమాణం హెడ్స్. హెడ్స్ ఒక సైంటిస్ట్ నేమ్. పౌనపుణ్యం అంటే 1/12 కాలం. Frequency equal to inverse of time period, 1/time period. Unit of time period is second. Second inverse, there is a unit of frequency. For that second inverse, we are giving a scientist name that is Hertz. So, like that, Farad, that is a unit of capacitance. Farad, Henry, they are all taking unit ampere, that is unit of electric current. Ampere conduct experiments on electricity. Electric current, the flow of electrons in a conductor is electric current. That's the meaning of electric current. The amount of charge flow in 1 second is called as electric current. It is denoted by I equal to Q by T. The unit of electric current is ampere. That's scientist name. We are taking ampere is the unit. Ohm's law, we are going to learn in current electricity in second year. Ohm is the unit of electric resistance. We are taking scientist name Ohm as unit of resistance.
So like that, few units we are taking scientist name in this. Okay, thank you. Thank you. ప్రేమ ఉన్న చోట జీవితం ఉంటుంది, పగ ఉన్న చోట నాశనం ఉంటుంది.